আজকের ভিডিওতে আমাদের আলোচনার যে মূল বিষয়বস্তু সেটা হলো যে বর্তমানে পেরেন্টসরা ইংলিশ মিডিয়ামে তাদের চিলড্রেনদের অ্যাডমিশন করাচ্ছে। সেদিনই নিউজে দেখলাম যে সরকারি স্কুলে অ্যাডমিশনের জন্য ওয়ালে পোস্টার লাগানো হচ্ছে স্টুডেন্টরা যাতে সেই স্কুলে ভর্তি হয়। তো এই বিষয়ে আমি দুটো কথা অ্যাকচুয়ালি আই এম গোয়িং টু ডিসকাস অল দিস থিংস উইথ মাই স্টুডেন্ট অবিনাশ, who is from Siliguri Boys High School, that is also a government school. So would you like to tell me why parents are not giving so much importance to government school like before? কেন এই ঘটনাগুলো ঘটছে? ছোট ছোট গ্রসারি শপকিপার্সরাও দেখি তার চিলড্রেনদেরকে ইংলিশ মিডিয়ামে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। What is the exact environment of government school and why students are losing interest reading in that school? At first, in English medium school, they got the environment which is more important. Okay. But the government school, we can't get the environment, and also the teachers can't give us the enough time. They come for only 40 minutes, and the students entity is like for 90 or 100. It means the teachers come to the class only for 40 minutes and they teach more than 90, more than 100 sometimes, which is not possible for a single teacher to give time to each and every student. The teachers always speak in Bengali, which is not enough. They're just reading English as a subject to qualify in examination, right? So what do you think? What is the possible environment in English medium? How English medium school is different from the government school? In English medium school, the students speaking in English, and they got the environment and the habit, like Absolutely. the habit of human eating 3 times in a day. Okay. And this is the habit, like they speak in English. They also speak in English like outside, inside, and also at school. For this reason, they have to learn English as a communication language, not Yes. as a subject. Yes, And yes. also for this reason, they did more focus than government does. Absolutely. It means the English medium schools, they're getting enough time and more time for practice. Yes. And eventually they just pick up this language as a language. And Bengali medium schools, they have less disciplines. So can you tell me the possible reasons why government schools have less disciplines than English medium? Because the main reason is the fear of teachers. Okay, fear of teacher. So what do you mean by fear of teacher? What kind of fear you are talking about? So in government school, the teachers know that their job is permanent and they will get the salary. Okay. For this reason, they think Look that into the camera when you're talking. for this reason they think when they don't come to the class, they know that we'll get the salary. And that students also in government school, they think if the teacher did not come today, then we can enjoy. Yes. And also in the other hand, the international school or also the private school, English medium school, students will inform the headmaster. Absolutely, because they're investing a lot of money every single month, right? Yes. With government students or parents, they're not investing. They don't think that our parents' money is losing and we can't get anything from the government school. Okay. For this reason, they think that we can do anything. But what I see right now, you are also from government school. Okay, Abhinash, he's also from a government school. But the thing is that he's just talking in English, he's just learning English like a convent student. As you guys can see already, he's just sharing everything in English, you know. So how is it possible? The first reason is mentor. Also, my parents are not educated like that. For this reason, they want that I get some knowledge and I can take a better life. So about mentor and the environment, okay. So what do you think about my process, my way of teaching? According to you, that English According is to not. me or according Yes. to According to you, that English is not a subject. Okay, It's a language. And for this reason, you teach us English as a language, and also you teach us in a productive way and enjoyable way. And for this reason, we can remember and also understand the thing better. Yeah, and environment. We just make my students feel like this is Washington DC, this is New York Times Square, this is not Shantinagar Bowbajar or ward number 36, right? Yes. I make my students feel like we are sitting in the White House because the walls are white, okay. So we are just sitting in White House and I don't allow my students to speak in Bengali. So this is how we just create that English environment, right? After teaching 1 year, I don't allow my students to speak in Bengali in my class because they come to me to learn English, not only as a subject to score marks, but also to learn it as a language to share their thoughts with the global platform, right? You teach us that how can we speak in public like an idol. Absolutely. And also like in English, in the international states, like they
there are many motivational speakers. Absolutely. And you also teach us that how can we be a motivational speaker, and you teach us like English is a language, and also you give us the training how to speak in English. Okay. In government schools, where the English is the second language, they learn this language as a subject to score marks in examination or to crack any government job. But while the real purpose of learning English is to communicate your thoughts and ideas with the people, right? With the people who don't understand Bengali. And not only that, English is also the part of our personality. Right, the people in the society, they think that if you just know English, they think that you are the best students, you are more talented, you are genius, you're from the convent school, and your parents invested lakhs of money to make you just like the way you are. But ইংরেজিটাকে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে শেখানোর জন্য আমাদের মোটেই ইংলিশ মিডিয়ামে ঢোকার কোনো প্রয়োজন হয় না যদি মেন্টর এবং এনভায়রনমেন্টটা ঠিক থাকে। Yes. রাইট, সো হোয়াট উই নিড ইজ দ্য রাইট এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড দ্য রাইট মেন্টর। তার মানে কি, আজকে যদি এই যে অবিনাশ যে গভর্নমেন্ট স্কুলে রয়েছে, সে গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়ে যদি সে কনভেন্টের মতো নলেজগুলোকে বা আইডিয়াসগুলোকে বা ইমাজিনেশন থটসগুলোকে যদি শেয়ার করতে পারে, এর মানে কি, উই ডোন্ট নিড টু পুট দ্য চিলড্রেন ইন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। আমাদের শুধু রাইট এনভায়রনমেন্টের প্রয়োজন হয়, যেটা নাকি আমরা ক্লাসরুমে তৈরি করি, আর একটা রাইট মেন্টরের প্রয়োজন হয়, আ মেন্টর হু ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ লাইক এ নেটিভ স্পিকার, আ মেন্টর হু ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ লাইক হিজ ওন মাদার টাং। সো দিস টাইপ অফ টিচার্স উই নিড ইন দিস সোসাইটি ভেরি মাচ। তাহলে গভর্নমেন্ট স্কুলকে আবার ভালো জায়গায় একটা ভালো পজিশনে আমরা আনতে পারবো। তা না হলে কি হবে, ওই নিউজ পেপারে বিভিন্ন রকমের নিউজ ছাপবে যে গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে পোস্টার্স, ওয়াল পোস্টার্সগুলো লাগানো হচ্ছে যে প্লিজ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে আমাদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করাও। আই নেভার স দিস টাইপ অফ অ্যাডভার্টিজমেন্টস ইন মাই লাইফ বিফোর। সো ওয়াই ইজ ইট হ্যাপেনিং নাও? কারণ পেরেন্টসরা, গার্জেন্সরা বুঝে গেছে যে সরকারি স্কুলে যদি তার সন্তানদেরকে দেয়, 90% স্টুডেন্টস ফ্রম গভর্নমেন্ট স্কুলস দে উইল বি আনএমপ্লয়েড because of their lack of confidence, because of their inability to speak in English, to communicate their thoughts with the world. So এই সমস্ত কারণে কিন্তু গার্জেন্সরা তার সন্তানদেরকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করার জন্য সবসময় চেষ্টা করছে। So what do you mean by better school? Is there any school like better school? Practice and hard work, then you can surpass the limit of another one. There is no limit of best, better and good. Absolutely. So this is how we learn English in my classroom. যারা নাকি সিরিয়াস তাদেরকে এতটুকু বলবো যে চুজ দ্য মেন্টর। টিচার ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট টু ব্রিং ট্রান্সফরমেশন অ্যামং ইয়ার চিলড্রেন। একটা টিচারই কিন্তু তার স্টুডেন্টদের মধ্যে চেঞ্জেস আনতে পারে, নট দ্য স্কুল। And we already proved it, right? Even I myself was from a government school. I never got such an environment, but I created that environment on my own. I practice English songs. আমি কিছু ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টিসদের সঙ্গে এখন কানেক্টেড রয়েছি, ফ্রম আমেরিকা, ফ্রম ডিফারেন্ট ইউরোপিয়ান অ্যান্ড আমেরিকান কান্ট্রিজ। আমি তাদের সঙ্গে আমার থটস, আমার ফিলসফিজ, আমার আইডিয়াসগুলোকে শেয়ার করছি জাস্ট লাইক মাই মাদার টাং। সো ইফ ইট ইজ পসিবল ফর মি, ইফ ইট ইজ পসিবল ফর অবিনাশ, সো ইট মে অলসো বি পসিবল ফর ইয়োর চিলড্রেন। সুতরাং environment and the right mentor is very important. Okay, don't need to put your children in English medium school if they come to the environment which we create. Okay, anyway, no more discussion today. Let be up to this moment. We'll come up with the new ideas in the next video. Before we end the conversation, I would like to add one more line. If you're not willing to learn, no one in the world can teach you. But if you are determined to learn, no one in the world can stop you.